Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Aditavan Dvaparadau Pitur Dvapayanadaham. Kampuro Divachalam Yesterday we read this statement, Nargunyashta Ramante Sma Gunanu Kotane Hare, that saintly persons who are Nargunyasta, that means they are situated above the influence of the modes of nature. They are transcendental, yet Ramante Cha, or Ramante Sma, they are enjoying something. Ramante means to enjoy. So in that transcendental situation, above the modes of nature, they're enjoying. And what are they enjoying? Gunanu Katane Hare. They're enjoying the gunas. It almost sounds contradictory. They're Nayargunya, they are above the modes of nature, and yet they're enjoying the gunas. But the gunas, the modes that they're enjoying, are not the three material modes. Here it is clearly stated, Gunanu Katane Hare. They're enjoying the discussion, the kata, the discussion of the qualities, the gunas of Hare, or Lord Hari, Lord Krishna. And this morning's verse, Srila Shukadeva Goswami is giving himself as an example. And this in turn reminds us of the very famous Atmarama verse, which Lord Chaitanya explained on several occasions in the Chaitanya Charitamrita. So Shukadeva Goswami is Atmarama. He was Atmarama even within the womb of his mother. Atmarama means what? Yes. Satisfied in one's own Atman, or one's own self. This is the same, Nargunyashta, to be situated above the modes of nature. So, Shukadeva Goswami was Atmarama Muni. Muni means very wise, very enlightened in transcendental knowledge. And the verse says, Atmarama Chamunyo Nirgranto. Nirgranta, granta means book, nir means without. So such a transcendentalist, he is not, he is actually above. This we read yesterday too in the verse. He is above the rules and regulations of the Shastras.
стих казва точно това. Гранта означава книга, а гранта означава без. So, another way to understand this near Granta, there is the famous couplet of verses, 2 verses, which are glorifying this Srimad Bhagavatam as a transcendental book, a transcendental literature. И друг начин, по който може да се разбере тази дума неar Granta, е с помощта на два куплета, които възхваляват Шримад Бхагаватам. So, it is stated that those literatures which do not glorify, do not contain, do not transmit the transcendental qualities of Krishna, they are yatirtha vayasham. They are compared to places of pilgrimage for crows. И се казва, че тази литература, която написва трансценденталните качества на Бога, това е просто да се сравнява с място за поклонение на гари. Yatirtha vayasham manas ukshanti manasa. Those who are enlightened, those who are transcendental to the modes of nature, they have no interest in such literatures. И тези, които се намират отвъд влиянието на законите на природата, те не се интересуват от такава литература. This statement, place of pilgrimage for crows, what does it actually mean? It just means a heap of garbage. You see, a heap of garbage is where all the crows come. So, literatures, mundane literatures, which are creations of the modes of nature, are rejected by learned transcendentalists. Какво означава място за поклонение на гари? Това означава купчина с букулци, която привлече всички гари. Това представлява всъщност светската литература, която е написана под въздействието на волята на природата. Nayatra Hangsa. The transcendentalists are called Hangsa. Hangsa means, what does it mean? Hangsa. Swan. Swan, yes. So swan is a completely different species of bird than crow. Трансценденталистите също така се наричат хамси, което означава лебед. Лебедите са съвсем различен вид птици, те напълно се различават от гарите. Nayatra Hangsa. Niramanti Usipshaya. The swans never go to where the crows gather. You'll never see a swan coming to a pile of garbage where the crows have flocked. Лебедите никога не ходят там, където се събират гарите. Няма да видите някой лебед да се приближава към едно ято гар. So this is how we can understand more fully this term, near Granta, without books. The saintly persons, they do not read mundane literature. They're not going to the bookshop and buying some paperback mystery, criminal novel or romance. И по този начин може по-пълно да разберем тази дума near Granta, т.е. без книги. Защото трансценденталистите те не се интересуват от светската литература. Отиват в магазин да си купат някакъв криминален роман. Because those places are where the crows gather. Това са места, където се събират гари. So, the saintly persons, however, Atmarama Chamunio, near Granta, they're near Granta, api urukrame, but still, urukrame, the kurvantiya haitkim bhaktim idambuta gunohari, they're still attracted, again, itambuta guno, they're still attracted by the gunas, the qualities, itambuta gunohare, of the Supreme Lord, Krishna. Трансценденталистите те са привлечени от гуно, т.е. от качеството на върховния Бог Кришна. And thus, kurvanti ahaitukim bhaktim, and thus they engage in devotional service to Krishna. And devotional service begins with what? With hearing and
and chanting the glories of the Lord. И затова те отдават предано служение на Кришна. С какво започва преданото служение? С слушане и възпяване на славата на Бога. So therefore, the transcendentalists, they're most fond, although they reject all other books, therefore they're called Nir Grantha. This book, this Grantha, the Srimad Bhagavatam, they are most fond of. И въпреки, че тези трансценденталисти, те са Нир Гранта, т.е. според всички останали книги, те са много силно привързани, изключително много харесват Шримад Бхагаватам. Because this book, as Bhagavatam itself explains, Tadvad Vishargo, it is a different kind of literary creation. All the mundane literary creations, even including so many volumes of Vedic literature, which only deal with the modes of nature, as Krishna tells Arjuna, that Triguna Vishaya Veda. The Vedas mainly deal with sense enjoyment in three modes. So, all types of mundane literature, what is the effect of reading them on the living entity, on the human being? Какво въздействие има четенето на когато и да било светска литература, като към тази светска литература се включва и голяма част от ведическите писания, защото, както Кришна казва, голяма част от ведите се говори за съдебното наслаждение, влияние на трите години на материалната природа. The effect is that the modes of nature, modes of material nature, in the heart become agitated. И резултатът от това ефект е, че годините на природата, които се намират в сърцето, те се възбуждат. So some literatures, for instance the Vedic literatures, the more materialistic portions of the Vedas, they agitate the material mode of goodness. Някои книги, или пък също така тази част от ведите, която е повече свързана с материалното, те възбуждат волята на доброто. There are dharma shastras, which are meant to bring one up to the mode of goodness. They contain all sorts of rules and regulations. But because these dharma shastras are actually devoid, they do not glorify the transcendental qualities of the Lord, then although by following them one may come up to the material mode of goodness, he still remains bound by the material energy. His attraction is still for the material world. He wants to, by following rules and regulations, he wants to be promoted to heavenly planet, or even he wants to be liberated in the impersonal Brahmajyoti. From that position, he'll again fall back down. He's thinking of himself as a great brahmana or a great fruitive worker. He's proud of his accomplishments. He may be so pure in the sense of following strictly rules and regulations, but he's proud of his purity. So therefore, because of this pride, which is ignorance, there is no real purity. So in other words, he remains captivated by Maya.
And what to speak of those who read literatures which agitate the rajas and tamasic qualities. А какво да говорим за хората, които четат литература, която събужда раджастичните и тамастичните качества. These people simply engage in sinful activities. Тези хора просто извършват греховни дейности. They go to hell. Отиват в ад. So the Srimad Bhagavatam is a different creation. Шримад Бхагаватам е едно по-различно творение. Third Bhag, Visargo. Why? Janataga Viplavo. Because this literature creates a revolution in the heart, in which the influence of the modes of nature is completely overturned. Защото това произведение е причина за една революция в сърцето. Тоест, влиянието на гуните е напълно обърнато. People in this world are anxious for a revolution. Хората в този свят купнеят за революция. Because this Kali Yuga is very distressing. Защото Кали Юга е едно много трудно време. So, from everywhere we hear cries for liberation and freedom. Let us have a change. И навсякъде чуваме викове за промяна, за революция. But because Janataga, Jana means the population, and Aga means very sinful. These people are all very sinful. So they make what they suppose to be a revolution. But it's like going, as there's this expression, English expression, going out of the frying pan, the frying pan in the stove, going from the frying pan into the fire. This is the revolution. Тези хора са Джана означава население, а Ага означава грешни. Тоест, тези хора изключително грешни. Те правят нещо, което се предполага, че е революция. Но, както казва една английска поговорка, те просто излизат от цигана и отиват в огъня. There is perhaps some momentary relief while the change is being made. И когато става тази промяна, може да има някакво моментно облегчение. Just like just a few years ago, in all these Eastern European countries, there was a great celebration that communism is finished. И също както преди няколко години в тези комунистически страни имаше голям празник, защото беше свършен с комунизма. But now we see these countries are being run by the mafia. Сега виждаме, че тези страни са управлявани от мафията. And people are lamenting even more. И хората още повече се оплакват. So, this is because Janataga. Everyone is sinful. Everyone is a thief and a rogue and a rascal. И това е защото всички са Janataga, всички са много грешни, всички са кълци и разбойници. So they may throw out an older generation of thieves and rogues, but they're immediately replaced by a new generation of even worse, because as the generations progress in Kali Yuga, they get worse. The qualities of the human being get worse and worse. И хората отхвърлят едно поколение от кръци разбойници, но след тях идват много поколения от кръци разбойници и следващото поколение още по-страшно от предишното, защото с напредването на Кали Юга хората имат придобиват все по-лоши и по-лоши качества. Bhagavatam says, Sva vidvarahas hostachayi samstata parasha pashu nayat karnapato petu jatu nama gadhabraja. The Srimad Bhagavatam says this population is animalistic. They're all dogs, hogs, camels, asses. В Шримад Бхагаватам се казва, че това е просто едно животинско население. Те са крави, кучета, магарета. So they may make whatever adjustment they like to make to try to improve things. Те могат да правят най-различни неща, за да се опитат да подобрят положението. But the fact remains they're just animals. И те си остават животни. And as animals, as
as long as they remain in this animal consciousness, there is no attraction to glorify Krishna. There is attraction to glorify, but because they're animals, what do they glorify? Simply big animals. So even they try to make a change. Because of this attraction, they will remove the old leaders, the old, whoever they are, communists or whatever party, and they will install some more animals. See? Те могат да направят някаква промяна, да махнат предишните ръководители, каквито да са били там, комунисти или някакви други, и след това ще сложат други животни на тези място. So this is not factual revolution. It brings no change at all. It just makes things worse. Това не е истинска революция, защото тя не води до никаква промяна, напротив, влошава нещата. The real change is Janataga Viplavo, when the agitation of the modes of nature within the heart, which cause us to be sinful animals, this agitation is eradicated once and for all. Истинската промяна е когато тези гуни на материалната природа в сърцето, които са причина за извършването на греховните дейности, когато тяхното влияние се премахне един път за винаги. And so this is the effect of hearing Srimad Bhagavatam. И това е ефектът от слушането на Шримад Бхагаватам. Therefore, it is described as Visargo, a completely different literary creation from all others. So, such a wonderful literature that it is relished by those whose hearts are free already of the influence of the modes, and for those whose hearts are polluted by the modes, by hearing Srimad Bhagavatam, this pollution will be flushed out of the heart. So, there are two aspects to Bhagavatam. The book Bhagavata and the person Bhagavata. Just as it is, we just heard, the Bhagavatam is a literature which creates a revolution in the heart. So the person Bhagavata, he's the revolutionary. Just like, again, referring to communism. So Marx, he wrote all those scriptures which nobody could understand except for Lenin. Маркс е написал всички тези книги, които всъщност никой не може да разбере, с изключение на Ленин. So Lenin was the revolutionary who was said by the communists to have actually realized Marx's message, and he established it in the world. Ленин е бил революционер, който комунистите твърдят, че разбрал посланието на Маркс и се опитал да го установи в света. So Srila Shukadev Goswami, he is if we say that Bhagavatam creates a transcendental revolution, then he is a transcendental revolutionary. Who has realized directly, by direct vision, the purport of Bhagavatam. And so, by
his explanation of the Bhagavatam, he can, the pure devotee's explanation of Bhagavatam removes the darkness from our eyes so that we become Shastra Shakshu. We can also perceive the message of Shastra, the message of this Bhagavatam. И обяснението, което чистите преданно дадени дават на Шримад Бхагаватам, премахва това невежество, тази тъмнина от очите ни, така че ние също да можем да разберем посланието, което носи Шастра. Yesterday, in the purport, we read Srila Prabhupada's explanation that a mundane person cannot appreciate hearing the glories of the Lord. И вчера в коментара на Шрила Прабхупада чухме, че светските личности не могат да оценят славата на Бога. Someone remember why? Някой спомня ли си защо? Prabhupada said, a mundane person, if he hears about the pastimes of Krishna, what does he think? He thinks it's material. Yes, that's the correct answer. You weren't even here yesterday. И когато една светска личност чуе за заявлението на Бога, мисля, че те са материални заявления. Yes, as Prabhupada said, he takes the pastimes of Krishna to be the same as his own activities, his own karma. И както Прабхупад казва, такава личност приема дейностите на Бога за подобни на неговите дейности, на неговата собствена карма. So the person Bhagavatam, he dispels this ignorance. Личността Бхагаватам разсейва това невежество. And actually he does it by his own example. И той го прави, че като самия той дава пример. Because as explained in today's verse, devotees like Srila Shukadeva Goswami, they are hamsa, they are transcendental. They are beyond this world, and yet they come to this world just to demonstrate for the rest of us what is transcendence. We can see it directly in such a pure devotee. И предано дадени като Шукадева Госвами, които са отвъд този материален свят, отвъд от материалния свят, да покажат какво представлява трансценденталното, за да може ние непосредствено да видим какво представлява това. So, Om Agena Timirandasya Gyananandana Shalakaya Chaksuranilitam Yena Tasma Sri Gurave Namaha. The Guru, the person, he clears the darkness from our eyes so that we can actually understand the true meaning of personality. Гуру или личността Бхагава там премахва тъмнината от очите ни, така че ние да можем да разберем какъв е истинският смисъл на четирите личности. Because of this covering of the modes of nature, we take personality to be material. Поради дебелото покритие на материалната природа, ние виждаме, че личностното е свързано с нещо материално. But personality is originally spiritual. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and Krishna's pure devotee, they are transcendental persons. Но личностното е трансцендентално, защото Кришна е върховната божествена личност, която е трансцендентална и неговите чисти предано дадени също са трансцендентални. And we, all living entities, are also transcendental persons. И ние, живите същества, ние също сме трансцендентални личности. So, we have to push beyond the covering of the modes of nature to realize the activities of transcendence performed by Sri Krishna and his devotees. Ние трябва да преодолеем влиянието на волите на природата, за да може да разберем трансценденталните дейности на Шри Кришна и неговите предано дадени. And this means the Hridaya Granti is another meaning for this word Granta, near Granta. Granta also means knot,
hard knot in the heart. So a transcendentalist, a pure devotee, he is near Granta because he doesn't have this hard knot, this bondage of his consciousness to the material nature. It is not there. Грантата също има друго значение. Гранта също така означава стегнат възел. Един трансценденталист, той не е гранта, защото няма такъв съзнанието му не е привързано, основено в материя. So pushing beyond the modes of nature means to cut through this hard knot. И човек да се освободи от влиянието на гуните на природата означава да разсече този стегнат възел. Vidyate vidya grantis chidyante sava sangsaya kshiyanche chasya karmani drishta evatmanishvare. Bhagavatam says, when this knot in the heart, which binds our consciousness to activities of sense gratification, when this knot is cut, then drishtva, one will see. You see, one will see directly, not just imagine theoretically in some abstract way, but one will see directly. Drishtva evatmanishvare. One will see the true meaning of personality. И когато този стегнат възел бъде разсечен, тогава следва дрищва, т.е. човек непосредствено вижда, той не си представя, наистина вижда истинското значение на личностно. One will see directly the personality of Godhead and the personality of the pure devotee. Човек непосредствено ще види личността на Бога и личността на чистите преданни отдадени. So, out of his causeless mercy, the pure devotee, he appears before us. Our vision is covered by the modes, but he comes from the other side. We're unable to push beyond the modes, but he comes from the other side. He pushes them out of the way. And he says, here I am. По безпричинната си милост, че са предано дадени идват пред нас и се появяват пред нас, въпреки че нашето зрение е покрито от гуните на материалната природа, той всъщност премахва тези гуни и се показва пред нас. Казва, ето тук съм. I have come to tell you about Krishna. Дошъл съм за да ти говоря за Кришна. This is Krishna's book, Srimad Bhagavatam. I will explain this to you. Now you just hear. And so, by hearing the Srimad Bhagavatam, as explained by the pure devotee, this knot in our heart is cut. Now, real hearing, there is, you see, as we were discussing yesterday, there is bona fide hearing and there is unbona fide hearing. So, as I told yesterday, the unbona fide hearing is hearing without any real appetite. There are persons who are simply interested in sense gratification, and to attain this sense gratification, they may also gather together and discuss the pastimes of Krishna. As the Sahajas do, they hold what they call Bhagavat Saptaha, 7 days class of Bhagavatam discussing Krishna's Rasa Leela. But they have no genuine appetite to appreciate Krishna's glories. Why? Because their hearts are full of the agitation of the modes of nature. They're not Atmarama. They're not spontaneously attracted to Krishna's qualities.
присъстват тези три гуни, тези постоянни. So, bona fide hearing about Krishna is done with a genuine appetite, a genuine thirst to receive the Lord's transcendental qualities into one's own consciousness. And so that by the touch of these transcendental qualities, one will be purified, one will be enlivened to serve Krishna more and more. Истинско слушане, когато човек има желание да възприема със съзнанието си качествата на Кришна и тези качества да пречистят съзнанието му, така че той да може да бъде просветен и по този начин да може все повече и повече да служи на Кришна. So in short, simple language, the bona fide appetite for hearing means an appetite for serving Krishna. Казано накратко, истински апетит за слуша, това е всъщност истинското желание да се служи на Кришна. So it's by this kind of hearing that the knot in the heart is cut away day by day. И чрез такова слушане, този възел в сърцето постепенно изчезва от сърцето. It actually means that we hear and then by service we put into practice what we hear. That is the cutting. И това премахване на възела или отрязване постепенно на този възел означава да слушаме и след това на практика да прилагаме това, което сме чули. Putting it in very practical terms, in the class we hear the glories of Srimad Bhagavatam, and then we go out and we preach the glories of Srimad Bhagavatam and distribute Srimad Bhagavatam to others. This is the cutting. И казано съвсем практично да изразим какво представлява това. В време на лекцията ние слушаме за славата на Шримад Бхагаватам, след това излизаме и проповядваме тази слава на хората, разпространяваме Шримад Бхагаватам. Точно това представлява постепенното примахване на този възел в сърцето. Every time a devotee sells one of Prabhupada's books, he's cutting this hard knot. Not only in his own heart, but in the heart of the person who takes the book. The knot is being severed. И всеки път, когато предам дадения продаде някои от книгите на Прабхупад, се примахва част от този възел в сърцето му. Не само в неговото сърце, но и в сърцето на този, който получава книгите. Възел в сърцето на този, който получава книгите за слава. Every time we sell one of Prabhupada's books, we are preparing ourselves to go back home, back to Godhead. Всеки път, когато продадем някои от книгите на Прабхупад, ние се подготвяме да се върнем обратно при Бог. It is actually a kind of practice. Because when you consider it, I explained to you how the realization of personality, transcendental personality, means to push through the modes of nature. So this is what one must do in order to distribute books. Аз вече ви обясних какво означава човек да осъзнае личност, какво означава да излезе отвъд влиянието на гуните на природата. И човек прави това, като разпространява книгите. So here we are in this material world, 10,000 the tip of a hair in size. И днес сме в материалния свят, съвсем малки жива атма, които са 10,000 от върха на космоса. And we are covered by the modes of nature. The covering of the modes of nature ultimately means the entire universe. Well, just think of this. Here is a spirit soul, so tiny. And he's covered up ultimately by the whole universe, which is so huge. He's inside there somewhere, struggling. Тази малка животна, която се намира в Вселената, също тя покрита от цялата Вселена. Now, to get out, to go back home, back to Godhead, means he has to push through this influence of the three modes of nature, which have produced this whole universe. И за да може да се върне обратно
са създали цялата вселена. And when he comes out of this influence, when that knot which binds him here, keeps him inside this universe, is cut through, then he perceives directly transcendental personality. The Lord's devotees, their transcendental personal qualities, all of this becomes directly visible. So this is an enormous challenge. But we can practice to meet this challenge by distributing Prabhupada's books. We are covered in our heart by modes of nature, and when we go out on the street, there's so many persons we are meeting. They're much more covered because they're not practicing sadhana. But when there is inspiration from hearing Srimad Bhagavatam, as explained by the pure devotee, and when the pure devotee transmits Bhagavatam to us, it comes with an order. You see, it's not just hearing for fun. It's not just going in one ear and out the other. But it's meant to create a revolution. It means you must do something. So therefore we go out to distribute the books. Това послание има някаква заповед. Ние не слушаме просто за да се забавляваме тази информация, да влиза през едното и да ходи да излиза през другото. Не, това послание е предназначено да предизвика революция в сърцето ни. И затова ние излизаме и разпространяваме книги. So as we've said, bona fide hearing engenders, it creates an appetite for devotional service. Както вече обясних, истинското слушане So just as one is hungry, as the belly is empty, one is hungry, then one doesn't have to be preached to very heavily or pushed or threatened to eat. Ако човек е гладен, не е необходимо някой да му проповядва усилено или пък да го кара на сила да се нахрани. As soon as he sees some food, he eats it. So similarly, if we're hearing Srimad Bhagavatam submissively from the person Bhagavatam, that will create a transcendental hunger to serve Krishna by distributing the Srimad Bhagavatam. Ако слушаме смирено Шримад Бхагаватам от чист предан отдаден, това слушане ще предизвика у нас трансцендентален глад. Трансцендентален глад да служим на Кришна, да излизаме и разпространяваме книги. So then, impelled by this hunger or inspiration, then one pushes through the modes of nature. He pushes through his own ignorance, his own passion, even his own material goodness. He pushes through that, and he pushes through the modes of the person he stopped on the street, and he touches the real person within. He's a devotee, and Krishna is there in his heart. Човек превъзмогва влиянието на тези гуни, превъзмогва собственото си невежество и той, когато излезе навън, да разпространява книгите, успява дори да премахне това влияние на гуните върху личността, която стои срещу него и достига до неговата истинска личност. It is
It is a transmission of this inspiration or this hunger. See? So the devotee is eager to distribute the book, and by touching, if he pushes through the modes and actually touches the real person, then that person becomes eager to purchase the Srimad Bhagavatam. This is the potency that comes down the Guru Parampara. Just as Shukadev Goswami, Srila Shukadev Goswami, after hearing Bhagavatam from his father, he became burning with transcendental desire to preach the Bhagavatam. And he was wandering through the world looking for a suitable disciple. So by the transcendental arrangement, Krishna brought Shukadev Goswami to Maharaj Parikshit. And when they met, then Maharaj Parikshit became just as eager to hear Bhagavatam, and Shukadev Goswami was eager to preach the Bhagavatam. And so Prabhupada says this is a perfect example of spiritual master and disciple relationship. If one wants to know what is in all of history, the shining example of guru-disciple relationship, it can be seen here in Shukadev Goswami and Maharaj Parikshit. Шукадева Госвами срещна Махараджа Парикшит, добил същото силно желание да слуша, също толкова силно желание да слуша, колкото силно желание има Шукадева Госвами да проповядва това знание. И Прабхупад казва, че всъщност това е идеален пример за взаимоотношенията между духовен учител и ученик. So in the same way, the book distributors are being empowered to go out and find candidates who can receive from them the Srimad Bhagavatam by association, by their association with persons on the street, by the transmission of this inspiration. Then that desire awakens in the heart of the karmis that yes, I must purchase the Srimad Bhagavatam. По същия начин, преданно дадените са упълномощени да излезат на улицата и да намерят личности, които, заразявайки се от техния ентусиазъм, ще придобият също толкова силно желание да си вземат тези книги. And when they take the book, then the devotee, the book distributor, he has his reward. Not actually in the form of the money, because he has to turn the money in. The money is not for his own pocket. But his reward is in actually perceiving directly transcendental personality. He can see that Krishna has inspired this person from within the heart to take this book. He actually has a glimpse into the transcendental realm every time someone buys a book. Всеки път, когато някой си купи книга, преданно дадение получава също така награда. Разбира се, тази награда не се състои в парите, които му дават, защото той трябва да върне тези пари, но той за момент има възможност да види трансценденталното. Той разбира как Кришна е въодушевил личността, която стои срещу него да си купи тази книга. And this is the real revolution. И това е истинската революция. Because in this revolution, the animals are being transformed to human beings again. Защото благодарение на тази революция, животните отново се превръщат в човешки същества. The taste for hearing about Krishna is spreading throughout society.
вкусът да се слуша за Кришна се разпространява из обществото. As more and more books are distributed, you'll see this will be the effect that the people in general more and more will not find any satisfaction in mundane subject matter. И колкото повече се разпространяват тези книги, ще видите, че под въздействието на това хората ще бъдат все по-удовлетворени от светските теми. We can expect to see in the future large sections of the population becoming completely frustrated with mundane literature, mundane news reports, blah blah blah, mundane politicians. Може да и след известно време може да очакваме, че големи групи от хора ще са напълно разочаровани и недовлетворени от светската литература, от новините, от празните приказки на политиците. And you will see how these leaders, so-called leaders, political leaders, they will become very nervous because they will hold a big rally, a big speech, but no one will come. Ще видите политическите лидери, те ще започнат много да се притесняват, защото понякога, когато държат големи речи, няма да има кой да ги слуша. And gradually, the human race will become more aware that the only subject matter that gives satisfaction is this Srimad Bhagavatam. И постепенно човешкото общество все по-добре ще осъзнава, че единствената тема, която може да им донесе някакво удовлетворение, е в Шримад Бхагаватам. So as soon as that desire manifests in the masses, then the whole world will be transformed. И веднага, щом се появи това желание у масите, тогава ще се промени целият свят. Then there will be a real revolution. Тогава ще има истинска революция. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Premanandi.